Namaste, welcome to Mana TV Telangana. Today we are going to discuss on mental ability. Mental ability అంటే మనకు మేధో సామర్థ్యం అని తెలుసు. దానికి సంబంధించి మనం ఈ రోజు మన మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎక్స్పర్ట్ మనకు రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు. నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి. సార్, ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ గురించి మనం ప్రధానంగా వీరితోటి ఈరోజు చర్చిద్దాం. ఎవరైనా ఎటువంటి సందేహాలు ఉన్నా కూడా మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్నటువంటి నెంబర్కి మీరు కాల్ చేసి మీ సమాధానాలు మీరు రాబట్టవచ్చు. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ప్రధానంగా ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ అంటే మేధో సామర్థ్యం అంటే దీని గురించి ప్రధానంగా ప్రస్తావించాం. So nowadays take any competitive examination, the mental ability is one of the important topic. Actually they want to check your decision power. So in Telugu it is known as మేధో సామర్థ్యం. సో వ్యక్తి యొక్క నిర్ణయాత్మక శక్తిని తెలుసుకోవడం కోసం ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ అనేది మనకు ఈరోజు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఉంది. In the top level exam in India is civil services. In civils also now one separate paper is there, that is a CSAT paper, Civil Services Aptitude Test. In this paper total 200 marks, it is the combination of two topics, arithmetic reasoning and also general English. So nowadays take any competitive examination, so it is one of the important topic. It is a combination of mental ability is a combination of three topics, that is reasoning and also aptitude and also non-verbal reasoning. Especially in Gurukul teachers, the majorly they will ask logical reasoning questions and also data interpretation. ఓకే సార్, లాజికల్ రీజనింగ్లో మనకు ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీరు? సో లాజికల్ రీజనింగ్ అంటే ఒక వ్యక్తి యొక్క నిర్ణయాత్మక శక్తిని తెలుసుకోవడం కోసం క్వశ్చన్ అడుగుతారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ సిలబస్. సో ఇన్ లాజికల్ రీజనింగ్ మెయిన్లీ ద క్వశ్చన్స్ దట్ ఈస్ సిరీస్, ఎనాలజీ, క్లాసిఫికేషన్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, డైరెక్షన్స్, బ్లడ్ రిలేషన్స్ అండ్ అదర్ క్వశ్చన్స్. ఈ టాపిక్స్ నుండి మనకు క్వశ్చన్ అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ క్వశ్చన్స్ మనం పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి అంటే మనకి అకాడమిక్ పుస్తకాలు లేవు కాబట్టి మ్యాక్సిమం ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండాలి. సో ఇందులో ముఖ్యంగా మనం పైన చెప్పుకున్న అంశాలన్నీ కూడా ఈ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు. ఓకే సార్, అంటే ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ అంటే మీరు ప్రధానంగా కొన్ని ప్రస్తావించినారు కదా, దానికి సంబంధించి ఏమేమి ఉంటాయి ప్రధానంగా? సో ఇందులో మనం ఇప్పుడు చెప్పుకున్నట్టే మనకు సిరీస్ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది. సో ఇది సిరీస్ కానీ, ఎనాలజీ కానీ, క్లాసిఫికేషన్, బ్లడ్ రిలేషన్, కోడింగ్ అండ్ డీకోడింగ్, సిట్టింగ్ అరేంజ్మెంట్స్, ఈ టాపిక్స్ నుండి మనకు ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు. ఈ సిరీస్ అనేది మనం టూ టైప్స్ ఉంటుంది, నెంబర్ సిరీస్ అండ్ లెటర్ సిరీస్. సో అదేవిధంగా ఎనాలజీలో కూడా మనకు టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, వర్డ్ ఎనాలజీ అండ్ నెంబర్ ఎనాలజీ. సో క్లాసిఫికేషన్, ఇందులో కూడా మనకు టూ టైప్స్, నెంబర్ క్లాసిఫికేషన్ అండ్ వర్డ్ క్లాసిఫికేషన్. అండ్ ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనకు ఇందులో అడుగుతుంటారు. బ్లడ్ రిలేషన్స్ అదందరూ మనకు తెలిసిన టాపిక్సే. సో నెక్స్ట్ డిఫరెంట్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతుంటారు. ముఖ్యంగా ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మనకు త్రీ టైప్స్ డివైడ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నెంబర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, లెటర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ జనరల్ క్వశ్చన్స్. ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ త్రీ టైప్స్, నెంబర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ లెటర్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ and also general questions. Then how to become a master, then how to get the full marks from this topic. For example, if you want to become a master, if the students want to get full marks from this topic, so the basic fundamentals are there. For especially in number based questions, the basic number system is very important. So what is the basic number system? So different types of numbers, already these topics are covered in primary school and also high school. So basic numbers means different types of numbers. What is natural number, whole number, even number, odd number, prime number. These all topics are important. The students must and should practice these topics. And also one more, divisibility laws. This divisibility laws topic already covered in 5th class and 6th class. So once again the students should open the 5th class and 6th class books. So up to 11 divisibility laws are very important. So from 2 to 11. Then next one is squares. The aspirant must and should practice the squares from 1 to 40 squares and 1 to 15 cubes, 1 to 15 cubes and also 1 to 20 tables also very important. Nowadays the graduates also don't know the tables from 1 to 20. So tables also very important. And prime numbers, so below 100 prime numbers, below 100 prime numbers and 4 mathematical operations. These are very letter based questions ఉన్నాయి కదా సార్, దాని మీద ఎట్లా ఉంటాయి ఈ letter based questions? So letter based questions, especially in coding and decoding. The coding and decoding topic is depend on only this letter based questions. So nowadays any competitive examination, the coding and decoding, if the coding and decoding questions are not there in the examination, it means that is not the reasoning is not a part of syllabus. So in coding and decoding the students must and should have command and letters. For example,
let us say each and every person can read A to Z alphabets, but here A to Z alphabets reading skills and Z to A also reading skills. And one more, alphabets position numbers also very important. What is the position number? For example, A. In English alphabets, A is the first letter. So, A position number is 1, B 2, C 3 up to Y 25 and Z 26. The student must and should practice the alphabets position numbers, and also alphabets reverse position number. What is reverse position number? In English alphabets, A is the 26th letter from last. So, A reverse position number is the 26th, and B 25th letter from last. So, B reverse position number is the 25, and Y is the second letter from last. So, Y reverse position number is the 2, and Z is the first letter from last. So, Z reverse position number is the 1. So, the student should learn these reverse position numbers also. And one more, A to Z alphabets reverse position letters, it is also one of the important point. What is the reverse position letter? For example, A is the first letter, its reverse position letter is first letter from last, that is Z, and B is the second letter, its reverse position is Y, second letter from last is Y. So, B reverse position is Y. Then up to 13 pairs of letters are there. So, the student should practice the 13 pairs of letters. And finally, one more is vowels. So, each and every person know vowels in English alphabet, that is A, E, I, O, U. Here one simple technique for alphabets reverse position number. So, for example, if a person know A to Z alphabets position number and subtraction, then the reverse position number is very easy, because for example, A, here one formula is there, the student need not to remember the each and every letter alphabet reverse position number, it is not necessary. So, for example, if a person know position number and subtraction, it is very easy. Here one formula is there, alphabet reverse position number is equal to 27 minus alphabet position number. For example, A reverse position number already each and every person know, that is 26, but with the formula 27 minus A position is 1. So, 27 minus 1 is 26. B reverse position number 27 minus B position is 2. So, 27 minus 2 is 25. So, that is why B is the 25th letter from last. So, these all are the basic points and fundamentals in alphabets position numbers. ఓకే సార్, మనకు జనరల్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ జనరల్ క్వశ్చన్స్కు సంబంధించి ఎలా వస్తాయి మనకు? సో జనరల్ క్వశ్చన్స్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు నెంబర్ ఆర్ లెటర్. It is the general questions is not depend on number or letter. So, for example, blood relations. So, in blood relation, so a simple question, Kiran introducing a girl on the stage who is receiving a prize. Her mother is my father's only daughter-in-law. Then how is that girl related to Kiran? See here, it is one blood relation question. This question is not depend on any number. Here at least 1, 2, 3, 4 single number is not there, and any it is not depend on 4 mathematical operations, plus, minus, into, divided by, these operations are not there, and also alphabets A, B, C, D alphabets are not there. So, blood relation is not depend on letters or numbers, it is only general question. And one more, seating arrangements. For example, Kiran is facing Raju and Raju is sitting third left of Madhu or some other person. So, here also in seating arrangements also it belongs to this general basic questions. It is not depend on either number or letter alphabet letters. And finally, one more, non-verbal reasoning. What is non-verbal? Verbal means with words, non-verbal means without words. So, what is without word? For example, diagram based questions. So, diagram based questions is belongs to this general question, and especially for blood relations, it is a general question. For general question or any other topic, the student need not to learn or practice anyone. So, now just each and every person know the relations, who is mother, father, brother, uncle, aunt, nephew, niece. So, each and every person they know these relations. But here one more important point in blood relations, throughout India the relations are not same. Some little bit changes are there in North India and also South India. For example, especially in South India, for example, our mother's brother's children, we are treated as a brother-in-law and sister-in-law, but in North Indians are treated as a brother or sister. But in examination orientation, the both are wrong answers. Brother-in-law, sister-in-law is wrong answer, brother or sister also wrong answer, but in examination only the cousin is right answer. Okay. ఓకే సార్. తర్వాత మనం ఇంకోటి విషయం చూసినట్టయితే, మనం సిరీస్లో మీరు నంబర్ సిరీస్, లెటర్ సిరీస్ అన్నారు కదా, అవి ఎలా ఉంటాయి? So, the series is divided into 2 types. One is the number series and second one is the letter series. What is the number series? With the numbers.
letter series with letters. So, and number series also one of the important topic. So, generally in number series there is no classification in any book or any material. The first time I classified into 8 types. The number series questions are divided into 8 types. What are they? Then this classification is not there in any book. So, the number series questions divided into 8 types. The first one is series is gradually increasing. The next one is series is gradually decreasing. Next series is rapidly increasing, rapidly decreasing. The squares and the cubes relationship series as alternative series, group series and miscellaneous questions. So, first here you do not find the answer, first to find the model only. The student should find the model. Out of 8 models, the number series question is belongs to which model. For example, the series is belongs to first model, series is gradually increasing. Then first here only addition relationship is there. So, the student should find the difference between given numbers. The next one is gradually decreasing, here subtraction relationship. So, if a question is belongs to either model number 1 or model number 2, gradually increasing or gradually decreasing, your student should find the difference. Based on difference, they can easily find the answer. And finally, next one is third one, rapidly increasing. First one is increasing, third one also increasing. What is the difference between gradually and rapidly? In first model, the difference may be same or little bit changes, but in third model, the difference between first 2 numbers is a very small number and the last 2 numbers is very big number. So, it means here the relationship may be multiplication or multiplication with addition or subtraction, and fourth one is just reverse of third model only, and it is the relationship may be division or division with addition or division with subtraction. The next one is the square and cube relationship. So, this is depend on only squares and cubes. Just now already I told squares up to 1 to 40 squares and 1 to 15 cubes are very important. If a person knows these squares and cubes, then this squares and cubes is very important, very easy. And the next one is alternative series. What is alternative series? It is not a single series, it is a combination of 2 series. So, it is a combination of 2 series. These 2 series may be first model or second model or third model. The next one is a group series. Each and every group has either 3 numbers or 4 numbers. Yeah, first we should find the relation between given numbers, then apply the relation with in last group they will give 1 or 2 dashes, then apply the same relation for last group also. And finally, miscellaneous questions which are not covered in previous models. These 8 models are very important for all competitive examination, not only for this Gurukul teacher. Any competitive examination, the number series is very important. And also letters. Letter series first they will give alphabets with a small gap. So, first the person should convert letter series to number series. The person already know the alphabet's position numbers. So, if the gap is 1 or 2 letters, easily we can find the answer, but if the gap is more than 2 letters or 3 letters, the person should convert letters to number. How to convert? Just write the alphabet's position numbers, then it will become number series. Already they practice in number series, then easily they will get the answer. ఓకే సార్, మనం ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఎనాలజీలో సంబంధించి నంబర్ ఎనాలజీ, వరల్డ్ ఎనాలజీ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఎలా చూస్తాం? ఈ మనకు గురుకుల ఉద్యోగం పర్పస్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? Analysis means a comparison. So, it is also divided into 2 types, number analysis and word analysis. So, what is the meaning of comparison? Here first for example, take number analysis. Here they will give 3 numbers like A is to B, E is as C is to dash. So, here all 3 are numbers. So, first we should find the relation between first 2 numbers, first pair of numbers, then apply the same relation for the next pair. For example, 5 is to 30, 5 is to 30 is as 6 is to dash. Generally in number analogy, maximum questions, more than 90% of questions has minimum 2 or more than 2 answers also. So, here for example, in previous question only 5 is to 30 is as 6 is to dash. So, what is the relation between first 2 numbers 5 and 30? So, 5 into the next number 6 is 30. So, then the next 6 into 6, 6 into the next number is 7, 6 into 7, 42 is right answer. In another angle, this question has one more answer, 5 square plus 5 is 30, 5 square is 25, 25 plus 5 is 30, same as 6 square plus 6, 6 square plus 6, that is 6 7 so 42. So, it is also one answer. And word analysis. What is word analogy?
So, first they will give 3 words. We should find the relation between first word and the second word, then apply the same relation for next pair also. So, for example, India is to New Delhi, is as Japan is to dash. Then what is the relation between India and New Delhi? India is a country, India's capital city is New Delhi. Same as what is the capital city of Japan? So, Japan capital city is Tokyo. So, here Tokyo is the right answer. So, the questions it is very easy. So, second one, word analogy is actually it is a part of reasoning, but if a person know all GS parts, history, geography, current affairs, science and technology, and economy, Indian constitution, then it is very easy. So, the questions are the word analogy questions are depend on total GS part. ఓకే సార్. తర్వాత మనకు అనదర్ వన్ ఏదైతే ఉందో మనకు ఈ కోడింగ్ డీకోడింగ్ ఈ క్వశ్చన్స్ని మనకి ఏ విధంగా అడగవచ్చు మనకి గురుకుల పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో? So, coding and decoding is also one of the important point. So, what is the coding and what is the decoding? For example, if I want to pass some secret information to any other person, if I speak in Telugu or English or Hindi, then remaining people easily can understand. So, what is first, whatever it is coding, convert the any one word or sentence, convert from known language to unknown language. So, what is known language? Telugu, English, Hindi, Tamil, these all are known languages. Of course, French, Russian also known language. We do not know French and Russian, but in the world some people know. Then what is unknown language? The language is not there in the world. So, convert known to unknown. Then how to convert known to unknown? We are unable to create a new language in single day or single 1 month or in our lifetime also. So, that is why take any one language with small modifications. For example, in English convert English to code language. So, what is code language? Small modification in English only, we are not creating any new language. For example, mango. So, mango is coded as OCPIQ. For example, if I write the word OCPIQ on the paper and board, no one can understand, but what is the relation between mango and OCPIQ? So, mango is an English word, we can understand. Now, I converted mango to OCPIQ. Now, this is known as coding. Then OCPIQ to mango is decoding. Then here, what is the relation between mango and OCPIQ? Here, M is a 13th letter in English alphabet. M after second letter is O. So, NO. And A after second letter is C. So, A is coded as the next second letter. And G after second letter, N after second letter is P, and G after second letter is I, and O after next second letter is Q. So, here each and every letter is coded as next second letter. Same as it is, then how will you code grapes? The grapes are any other. So, for same as it is G is coded as G after second letter is I, HI, and R is coded as R after second letter ST, and A after second letter is C, P is coded as P after next second letter is R, E is coded as G, and S is coded as U. So, grapes is coded as ITC or GU. So, in coding and decoding so many models are there. For example, forward sequence pattern. So, now this question, mango is coded as OCPIQ, then how will you code grapes? It is a forward sequence pattern. In coding and decoding, one more model is there, backward sequence pattern. It means mango is coded as each and every letter is coded as a previous letter, or a previous second letter, or third letter, or a reverse position letter. That is one model. And also substitution method. So, for example, teacher is called as a student, student is called as a principal, principal is called as a parent, then who will teach in a class? It is also one of the model. So, in coding and decoding, so many models are there. Some questions are depend on numbers also. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మరొక క్వశ్చన్ సార్, ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్? So, data interpretation, nowadays all students are preparing all topics of GS, current affairs, science and technology, and also reasoning and data interpretation. These all topics are very important for examination, but especially in data interpretation, it is important for competitive examination, and also it is very important in their job life. So, after selection also this topic is very important, because for example, the student will get any job, either it may be teacher or any government servant. So, then after selection in their job life, they should send the reports to their higher authorities, weekly once or monthly once or twice, they should send the reports. Then how to send the reports? If they prepare the reports like essay,
it will become 3 to 4 pages or more than 4 5 pages also. So, the higher authority is unable to read the total information within small time. So, that is why the data, the information should be presented in 4 different ways, especially the 4 important ways are there, that is a tabulation, bar diagram, XY charts and pie charts. So, we can represent the data in these 4 different ways. So, for example, with this data interpretation, for example, 4 pages or 5 pages information can prepare in a single page. So, within 1 minute also we can understand the total information. So, convert the information, convert the total data to table form. What is the table form? That is the tabulation. So, for it has some rows and columns. It has rows and columns. The table has a number, one number and a title, and rows and columns, body of the table. These all are very important. And after the title, head note, and below the table, footnote and source also important points. So, the next one is it is bar diagrams. What is the bar diagram? With bars. It has a bar diagram or next one XY chart. These 2 diagrams will show on the graph paper. For example, this bar diagrams, especially on X chart, will take the time and y axis. X axis will take time and y axis will take other than time. What is other than time? So, it means it may be population, it may be quantity, it may be quintals, it may be rupees, it may be any other value. So, and one more point, the width of the bar, the width of the bar is not important. Generally, we will take the same equal width for each and every bar, but the height is very important. And next one is XY charts. What is XY chart? So, here also we will take on graph paper. In XY charts also, on x axis we will take time and y axis other than time. Then next one is pie charts. What is a pie? Actually, what is the original meaning of pie? The dictionary meaning is it is one sweet bakery item which is in circle shape. So, these pie charts also looking like a circle, that is why these charts are known as pie charts. Especially in the next day of state budget or central budget, we can see these pie charts in all newspapers. Not only for the state budget or central budget, we can prepare a pie chart for our family budget also. So, our monthly income, our monthly expenditure and total information we can show on the pie chart. And this data interpretation topic is very easy if the person know average, ratio and proportion and percentages. This topic is dependent on only 3 quantitative aptitude topics. In our Gurukula examination, the aptitude word is not there, but the student should prepare these 3 topics: average, ratio and proportion and percentages, because the total data interpretation topic is dependent on only these 3 topics. ఓకే సార్, తర్వాత మనం చూసినట్టే దీంట్లోనే డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్? The data interpretation, it is very important. So, for example, any company, so take the revenue department or any other department, they should send the reports to their higher official. So, then how to prepare the reports? So, generally we can prepare the reports on paper on essay type, but it will take minimum 4 to 5 pages. If the single officer will send 4 to 5 pages information to their higher officials, and then higher official will get the information from different officers, the total will become 100 pages or 200, more than 200-300 pages. They are unable to read each and every page in short time. So, that is why if you send the report in bar diagram or XY chart or pie chart, within less than 20 seconds they can analyze the total information. So, that is why it is very important for in jobs, not only for selection, after selection also it is very important. Okay sir, how to prepare the data interpretation? So, first the student should practice before the data interpretation, the student should practice these 3 topics in aptitude, that is average, ratio and proportion and percentages. What is average? The average is sum of observations by number of observations. So, it is also one of the important topic in aptitude. And next one is ratio and proportion. What is ratio and what is proportion? For example, if you want to compare 2 persons' salaries or any other value, we can use this ratio. For example, A's salary is 30,000 rupee per month, B's salary is 40,000 rupee per month. Then what is the ratio of their salaries? 40,000 is to 30,000 is 40,000. It is 3 is to 4. But A's salary is, if A's salary is 30,000 rupee per month, B's salary is 2 lakh rupee per annum. Now, either the 30,000 is to 2 lakh is not right answer, because if you want to find the ratio, then quantity, the units must should be same.
but here A salary is per month, B salary is per annum. So, that is why convert A's salary from month to year or convert B salary per annum to per month, then we can find the ratio. Or one more, if A salary is 20,000 rupee per month, B salary is $30,000 per month. Now, what is the ratio of their salaries? It is not 2:3, because A salary is in rupees and B salary in dollars. So, here also the units are not same. Convert A salary from rupees to dollar or B salary from dollar to rupee, then only we can find the ratio. And proportion, what is the proportion? If two ratios are equal, then the two ratios are in proportion. For example, if A is to B is equal to C is to D, here two ratios are equal, then these two ratios are in proportion. If two ratios are in proportion, then how to write the four letters? A is to B is as C is to D, it is a proportion. And finally, percentages. What is percentage? Per cent means, cent means 100, percentage means per 100. So, first student should practice these three topics: average, ratio and proportion, and percentages. Then after after practicing these three topics, then they can practice the data interpretation. Then how to practice the data interpretation? So, nowadays take already so many bank POs or bank clerks or other exams are completed. In bank POs and bank clerks, minimum 10 to 15 or 20 questions will be covered from this data interpretation. So, they should collect the previous question papers. If they practice the data in the previous questions, so then easily they will get a command on data interpretation. Okay, so how to improve calculation speed? Calculation, nowadays it is graduates also do not know 20 tables. Now, last 20 years I am taking the classes for different competitive examination, then they do not know 20 tables also. They are graduate students, and maths background students also do not know 20 tables, they know only 10 tables. So, what is the problem? Why they are not master, why they are not excellent in this basic tables or any other calculation? We have one wonderful mathematics, that is Vedic maths. Nowadays, this Vedic maths is not available in any book or any material. So, if they practice this Vedic maths, no doubt they can increase their calculation speed. In Vedic maths, so many wonderful tips are there, they should practice the tips, but these tips are not available. So, they do not know 20 tables, they are unable, for example, two numbers multiplication. So, 32 into 48, they will take minimum 2 minutes or 3 minutes, 3 digit into 3 digit, it will take 3 to 4 minutes or 5 minutes. They are unable to calculate the numbers within a short time, but only one thing, if they practice these Vedic tips, they can increase their calculation speed. Now, these tips are not in any book, but in YouTube so many wonderful tips are there. Just type the Vedic maths, then they will so many Vedic tips are there, they can learn the tips from YouTube also. So, now we will discuss one Vedic tip. So, one Vedic tip, for example, any number ending with 5 square, Vedic tip number 1, any number ending with 5, for example, 15 square or 25 square or 35 square, then how to find the square? This tip is only for any number ending with 1, any number ending with 5. So, for example, 25 square, here 25 square is in 25, 10th digit is 2, 2 after the next number is 3, 2 into 3 is 6, then last 2 digits are 25. So, 625. For example, 35 square, 3 after the next number is 4, 3 fourths to 12 and last 2 digits is 25. So, 12 25. For example, 65 square, 6 after the next number is 7. So, 6 after 7 is 6 7 42, 42 25. This number is this tip is ending with only 5. And for example, 105 square, in first one is 10, 10 after the next number is 11, 10 after the next number 11, 10 into 11 is 110, 110 the last 2 is 25. So, 110 25, that is also one Vedic tip. And the Vedic tip 2, what is the Vedic tip 2? This tip is from 51 to 59 squares. What is 51 square, what is 52? Everybody know 50 square is 2500, 60 square is 3600. So, 50 square or 60 square, total 4 digits are there, and 51 to 59 also it is a 4 digit number, divided into 2 parts. First part is a 2 digit number, second part also 2 digit number. What is first part?
25 plus unit digit is first part, and the second number is unit digit square. For example, 51 square. 25 plus in 51 unit digit is 1. So, 25 plus 1 is 26, and the last digit is 1. 1 square is 1. The second part also 2 digit number. Here 1 square is 1. It is not a 2 digit number. So, write 0 1. So, 26 0 1. And 52 square. 25 plus 2 is 27. 2 square is 4. 4 is not a 2 digit number. So, write 0 4. So, 2 7 0 4. 53 square. 25 plus here unit is 3. So, 25 plus 3 is 28. 3 square 9, that is not a 2 digit number. So, 0 9. 54, 25 plus 4 is 29. 4 square 16. 16 itself a 2 digit number. So, now 0 is not necessary. So, 26, 29, 16 is the answer. For example, 59 square. 25 plus 9 is 34. 9 square is 81. So, 34, 81 is the answer. It is squares from 51 to 59 only. Do not apply this tip for any other numbers. And some more Vedic tips, Vedic tip 3. It is 41 to 49 square. 41 to 49 square, it is also 4 digit number. It is also 4 digit number divided into 2 parts. First part is a 2 digit number, second part also 2 digit number. So, what is the first part? The first part is 15 plus unit digit is the first part. 15 plus unit digit is the first part, and the second part is 10 minus unit digit whole square. So, for example, 41, 15 plus 1 is 16, and second part 10 minus 1 is 9, the 9 square is 81. So, what is 41 square? 16 81, and 42, it is 15 plus 2, 15 plus unit is 2. So, 15 plus 2 is 17, then second part 10 minus 2, 10 minus 2 is 8, 8 square is 64, and 43, 15 plus 3 is 18, 10 minus 3 is 7, 7 square is 49. So, 18 49, 44, 15 plus 4 19, and 10 minus 4 is 6, 6 square is 36. So, 44 square is equal to 1936. 45, 15 plus 5, 15 plus 5 is 20, and 10 minus unit digit 5, 10 minus 5 is 5, 5 square is 25. 46, 15 plus 6 is 21, 10 minus 6 is 4, 4 square is 16. 47 onwards, second part, for example, 47 square, 15 plus 7 is 22, but in the second part 10 minus 7 is 3, 3 square 9 is not a 2 digit number. So, here we should write 0. So, 2209 is the answer. 49, 15 plus 9 is 24, 10 minus 9 is 1, 1 square is 1, it is not a 2 digit number. So, write 0 1. So, 49 square equal to 2401. And the next tip. ఓకే సార్, ఈ ఒక నెక్స్ట్ టిప్ చూసే ముందుగా మనకు ఒక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు. వారి యొక్క ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం. హలో హలో నమస్కారం, చెప్పండి మీ పేరు చెప్పండి, మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా అడగండి. ఇక్కడ మనకు ఎక్స్పర్ట్ రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు, మీ యొక్క ప్రశ్న స్పష్టంగా అడగండి. నా పేరు మహేష్ అండి. మహేష్ గారు అడగండి మీ ప్రశ్న. సార్, ఈ డాటా ఇంటర్వెన్షన్ లో మాకు నెట్కు సంబంధించి సిలబస్ ఉందండి. నెట్కు సంబంధించి మెటీరియల్ ఉంది మా దగ్గర. ఓకే, అయితే దాన్ని ప్రిపేర్ అవ్వచ్చా? ఓకే, నెట్లో మాకు డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు నెట్కు ప్రిపేర్ అవుతున్నా, ఇంకా వేరే ఏ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా టాపిక్స్ అనేది సేమ్ ఉంటాయండి. మీకు నెట్లో ఏ సిలబస్ ఉందో మీరు మీ ఆ మెటీరియల్ ఉంటే దాన్ని ప్రిపేర్ కావచ్చు, హ్యాపీగా ప్రిపేర్ కావచ్చు, ఏమాత్రం ఇబ్బంది లేదు. సార్, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ లో రీజనింగ్ పజిల్స్, లాజికల్ వర్డ్ సీక్వెన్స్, ర్యాంకింగ్ సీక్వెన్స్ అండ్ పొజిషన్స్ ఇవి ఉంటాయా సార్ అందులో కూడా మన గురుకుల టీచర్లో? ఉంటాయండి, ఉంటాయి. వాటికి మీరు ప్రిపేర్ కావచ్చు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. సో మనకు ఎగ్జామినేషన్ ఏదైనా కూడా, కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ఏదైనా కూడా, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ మనకి ఏ టాపిక్ ఏదైనా కూడా సేమ్ ప్రిపేర్ కావచ్చు. కాకపోతే ఎగ్జామ్ యొక్క స్టాండర్డ్ బట్టి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్లో కొంచెం లో స్టాండర్డ్ ఉండడం, ఎస్ఐ కొంచెం పెరగడం, బ్యాంకు పిఓస్ ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడం, క్యాట్ ఎగ్జామినేషన్లో మొత్తం కొంచెం టఫ్ లెవెల్లో ఉంటుంది. కాబట్టి అలాగే మెటీరియల్ ఏది ఉన్నా కూడా మనం ప్రిపేర్ కావచ్చు. నెట్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది నేషనల్ లెవెల్ ఎగ్జామినేషన్. సో ఆ నెట్లో కొంచెం క్వశ్చన్స్ కొంచెం హై రేంజ్లో ఉంటాయి. కంపేర్ టు గురుకుల్ అందులో హై రేంజ్లో ఉంటాయి. అది ప్రిపేర్ అవుతే మన గురుకుల సంతోషంగా మనకు హ్యాపీగా సరిపోతున్నారు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్.
తర్వాత మనకు అంటే మనము టిప్స్లో టిప్స్ వేదిక టిప్ అనేది మీరు చాలా మంచి వార్త చెప్తున్నారు, బాగా ఉన్నాయి. ఇంతకుముందు మేము కూడా అంటే జనాలు కూడా ఎక్కువ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నాయి, చాలా ఈజీగా ఉన్నాయి. అయితే ఇంకొక టిప్ ఉందని ఆ టిప్ కూడా మీరు దాని గురించి కూడా వివరించండి సార్. సో నెక్స్ట్ ఇలాంటి టిప్స్ మనకు వేదిక టిప్ 4 చూద్దాం. ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక నెంబర్ని మనకు 9 మల్టిప్లై చేయడం, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్లో అడిగారు ఆల్రెడీ. గతంలో ఎస్ఐ ఎగ్జామ్లో కానీ కొన్ని టీచర్స్ ఎగ్జామ్లో కానీ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఒక నెంబర్ ఇచ్చి దాన్ని 9 చేస్తే ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ స్క్రీన్ మీద ఒక నెంబర్ చూస్తున్నారు, 3,54,868 ఇంటూ 9,99,999. చూస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరైనా కూడా జస్ట్ ఈ క్వశ్చన్ చూసి ఈ మల్టిప్లై చేసే ప్రయత్నం చేయండి. హై స్కూల్ స్టూడెంట్స్ జనరల్గా 3 to 5 minutes దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు. అండ్ primary school students, it will take more than 10 times. And graduates also can take minimum 3 to 4 or 5 minutes. With calculator, minimum it will take 20 to 30 seconds. But without calculator, without using any rough work, they can find the product of these two numbers within 5 seconds. Only 5 seconds they can find the product of these two numbers. So 5 seconds is a very, very small time. Within small time, how to multiply these two numbers? So here we don't multiply these two numbers. In 5 seconds, just check the two conditions only. The given number is satisfying these two conditions or not. What are they? The first condition is first number whatever it may be, but the second number contain only 9s. In second number 9s are there or not? So just we should check the first condition. So within 1 second we can check the first condition, because in second number all 9s are there. Within 1 second we can check the first condition. So now in the given question, in second number all 9s are there. Now what is the second condition? Count the number of digits in both the numbers. So how many digits are there? The second condition is the number of digits must and should be equal in both the numbers. So here in first number or second number, in both the numbers the number of digits are same, that is 6. In first number 6 digits are there, in second number also 6 digits. Within 3 or 4 seconds they can check the second condition. So within 5 seconds they can check these two conditions. First condition is second number contain only 9s, and second condition is the number of digits should be equal in both the numbers. Now what is the answer? First number -1. If the student may be poor in mathematics, even though any number -1 is very easy for each and every student. So 3,54,868 -1 is 3,54,867. Within 1 second we can write the first number. Then what is the second part? Now only we completed half of the answer. Then what is the remaining answer? Now 9 minus each digit of this result. What is result? First given number -1 is the present result. So 3,54,867 is the first part. Then 9 minus each digit of 3,54,867 only. Don't take the given number. Now what is the second part of the answer? 9 minus 3 is 6. Then 9 minus 5 is 4, 9 minus 4 is 5, 9 minus 8 is 1, 9 minus 6 is 3, then 9 minus 7 is 2. Don't take the given number. In given number the last digit is 8. So 9 minus 8, 1 is not right answer. So this condition is only for any number multiplied with 9s, and the number of digits should be equal. If more 9s are there, for example here the number of digits are same in first number and second number, 6 digits are there. But here in second number, if 8 9s are there, if 8 9s, then what is the answer? Yes, the answer is same as it is, but 3 5 4 8 6 7. After this 7, just write 2 9s. Why 2 9s? In first number 6 digits, and second number 8 9s. So 2 more 9s are there. So then write the 2 9s between these two numbers. Then easily they will get the answer. ఓకే సార్. తర్వాత మనం మళ్ళీ ఇంకొక విషయంలో విన్నట్టయితే ప్రధానంగా ఇక మనం క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్ ఆల్రెడీ మాట్లాడినాము. ఒకటి మనం ఇంకొకటి ప్రధానంగా ఈ క్వాంటిటేటివ్ ఆప్టిట్యూడ్ నుంచి ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు? So quantitative aptitude is not a part of this Gurukula examination, even though they may ask 1 or 2 questions from this quantitative aptitude. Then what is quantitative aptitude? The student's background may be science or arts, but up to 10th class maths is one compulsory subject. 5th to 10th, these maths topics are known as aptitude topics. So already time and for example the topics time and distance, time and work, average, ratio and proportion, percentages, profit and loss, simple interest, compound interest, these all are aptitude topics.
All topics are already covered in primary school and also high school. So, they should practice the high school maths questions. But now in the examination they may ask 1 or 2 questions, but these topics are very easy if they know 4 mathematical operations, plus, minus, into, divide by. Each and every person know these 4 mathematical operations, but they should increase their calculation speed and also formulas, and they should practice the previous question papers. Please tell some important tips of non-math students. Okay, the non-math, the reasoning is not dependent on mathematics. Okay, some questions may be dependent on mathematics. First, they should increase their calculation speed. For how to improve their calculation speed, Vedic math is very important. First, they should practice the Vedic math tips. If the material is available with you, then practice the questions. If the material is not there, just open the youtube.com. In YouTube, so many Vedic tips are there. So, practice these Vedic tips. After practicing these Vedic tips, please collect the previous question papers. Not only Gurukul teachers, nowadays if group 1 or group 2 or bank POs or any other civil services, the first paper, one paper is common, that is general studies. Either it may be Gurukul teachers or group 1 or group 2, first paper is GS is common. Just take the GS papers, try to practice each and every question except current affairs. Okay, because ఓకే సార్, ఇప్పుడు మన చర్చ కొనసాగించే ముందు మనకు ఒక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు, వారికి ప్రశ్న ఏందో చూద్దాం. హలో. హలో సార్, నమస్తే సార్. నమస్తే, మీ పేరు చెప్పండి. నా పేరు రమేష్ సార్. రంజిత్ గారు, మీ ప్రశ్న స్పష్టంగా అడగండి. ఇక్కడ మనకు రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. నేను నాన్ మ్యాథ్స్ స్టూడెంట్స్ సార్. చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు క్యాల్కులేషన్ చెప్పారు కదా సార్, స్క్వేర్. ఓకే, అది అర్థమైంది సార్. కాకపోతే ఇప్పుడు 67 into 87 ఇలా డిఫరెంట్ నెంబర్స్ ఉంటే మల్టిపుల్ ఎలా స్పీడ్గా చేయాలి సార్? ఓకే. సో మనం ఇప్పటిదాకా మనం చెప్పుకున్నట్టు మనకు కొన్ని చిట్కాలు, మనకు ఉన్న సమయాభావం వలన ఉన్న ఒక 1 అవర్లో మాకు అన్ని చేయండి, చాలా చిట్కాలు ఉన్నాయి. 2 digit into 2 digit లేదా 3 digit into 3 digit వీటిని ఎలా మల్టిప్లై చేయాలి. మనం ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఓన్లీ స్క్వేర్స్ మాత్రం చెప్పుకున్నాం. మిగతా ఒకవేళ ఈ 67 into 83 ఎలా చేయాలని మన రంజిత్ యొక్క డౌట్. ఇలాంటి వాటిని కూడా చేయడానికి మనకు వేదిక టిప్స్ ఉన్నాయి. సో రంజిత్ గారు ఖచ్చితంగా మళ్ళీ ముందు మనం వేరే ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాం, కొన్ని క్లాసులు తీసుకొని కేవలం వేద గణితం మీద చిట్కాలు ఎలా ఉన్నాయో వీటిని ముందు క్లాసులు చెప్పుకుందాం. అయినా కూడా మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్తున్నాను. 83 into 64 నెంబర్స్ ఒక జాగ్రత్త మీరు గుర్తుంచుకోండి. వీలుంటే ఒక పేపర్ తీసుకొని మీరు పేపర్ రాయండి. ఒక పేపర్ మీద 83 into 64 మీరు నెంబర్ అడిగారు. ఆ నెంబర్ చూడండి. ఆ 83 and 64 లాస్ట్ 2 యూనిట్స్ చూడండి. 3 and 4 ముందు లాస్ట్ 2 యూనిట్స్ని మల్టిప్లై చేయండి. 3 into 4 చేయండి. తర్వాత ఈ ఫస్ట్ నెంబర్లో ఉన్న యూనిట్ డిజిట్ని సెకండ్ నెంబర్లో ఉన్న 10th డిజిట్ని మల్టిప్లై చేయండి. అదేవిధంగా ఫస్ట్ నెంబర్లో ఉన్న 10th డిజిట్ని సెకండ్ నెంబర్లో ఉన్న యూనిట్ని, అంటే జస్ట్ ఓన్లీ క్రాస్ మల్టిప్లై చేసి ఆ రెండింటి యొక్క ప్రొడక్ట్స్ని యాడ్ చేయాలి. అండ్ ఫైనల్గా ఈ రెండింటి నెంబర్లో కూడా 10th డిజిట్ మల్టిప్లై చేయండి. ఫస్ట్ మల్టిప్లై 2 unit digits, then cross multiply, then multiply those 2 10th digits numbers, that is the product. ఇప్పుడు మీకు అర్థమవుతే సంతోషం. ఒకవేళ అర్థం కాకుంటే మనం ముందు త్వరలో ఈ వేదగంత చిట్కాలు అండ్ ఇతర టిప్స్ని మన క్లాస్లో మనం చర్చించుకుందాం. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అయితే మనం ఇప్పుడు దాదాపు అన్ని విషయాలు కూడా మీరు కవర్ చేసినారు. అయితే ముఖ్యంగా మనకి గురుకుల ఉద్యోగాలకు సంబంధించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్, అంటే ఎన్ని మార్కుల క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు దాదాపు దీంట్లో నుంచి మనకు? గురుకుల్లో మనకు ఈ రీజనింగ్ నుండి మినిమం 30 క్వశ్చన్స్ రావచ్చు. 30 కన్నా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. 30 to 35 క్వశ్చన్స్. ఇందులో సెక్షన్ బిలో మనకు క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సో ఈ ప్రశ్నల్లో మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అంటే మినిమం 20 క్వశ్చన్స్ వరకు ఈ రీజనింగ్ పార్ట్ నుండి, లాజికల్ రీజనింగ్, అనలిటికల్ రీజనింగ్ 20 క్వశ్చన్స్ వరకు, మినిమం 5 to 10 క్వశ్చన్స్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ముఖ్యంగా ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో స్టూడెంట్స్ ఈజీగా వాళ్ళు మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు. ఎందుకంటే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న 4 టాపిక్స్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, ట్యాబులేషన్, బార్ డయాగ్రామ్, ఎక్స్వై చార్ట్ అండ్ పై చార్ట్, ఈ 4 డయాగ్రామ్స్లో ఏవైనా ఒక 2 చార్ట్స్ మాత్రమే మనకి ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో. ఆ 2 చార్ట్స్లో కూడా అంటే ట్యాబులేషన్ బార్ డయాగ్రామ్ కానీ, బార్ డయాగ్రామ్ పై చార్ట్ కానీ ఏవైనా ఒక 2 ఇచ్చి ప్రతి దాని నుండి మినిమం 3 to మ్యాక్సిమం 5 క్వశ్చన్స్ ఇవ్వచ్చు. అంటే రెంట్లో కూడా మినిమం 3 ఇచ్చినా 6 క్వశ్చన్స్, రెంట్లో మ్యాక్సిమం 5 ఇస్తే 10 క్వశ్చన్స్, అంటే మినిమం 6 to మ్యాక్సిమం 10 మార్క్స్ వరకు ఈ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో కాబట్టి ముఖ్యంగా మన స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా వీలవుతే బ్యాంకు పీఓఎస్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి. అదర్వైజ్ గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2 ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. ఈ ఉన్నత ఇంకా మనకు ఆల్రెడీ నోటిఫికేషన్ రావడం, క్యాన్సిల్ కావడం జరిగింది. మరొక 6 monthsలో నోటిఫికేషన్ రావచ్చు అని ఈరోజు
న్యూస్ మనకు అందింది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా స్టూడెంట్స్ అందరూ కూడా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకొని కనీసం ఒక 3 డేస్కి ఒకసారి 4 డేస్ 3-4 డేస్లో ఒక పేపర్ టార్గెట్ పెట్టుకొని రోజుకు ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేయండి, ఎక్సెప్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఎందుకంటే అబౌట్ 2014-15 జరిగిన ఇష్యూస్ మనకు అవసరం లేదు కాబట్టి ఓన్లీ కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్స్ మినహాయించి మిగిలిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అందులో మీరు పర్ఫెక్ట్గా మార్క్స్ చేయగలిగితే రేపు ఫ్యూచర్ ఎగ్జామ్లో కూడా మీరు మంచిగా చేయగలుగుతారు. ఒకవేళ ఇప్పుడు మనం చేయలేకపోయాము ఏదైనా డౌట్ ఉంది, టైం ఉంది కాబట్టి ఎక్కడ మీరు వీక్ ఉన్నారో తెలుసుకొని వాటిని మనం ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ రీజనింగ్లో వీక్ ఉన్నారు, టైం ఉంది కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. డేటా ఇన్ఫర్మేషన్ వీక్ ఉంది అంటే డేటా అది మనం ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చు. ఇది కాకుండా ఇంకా మీరు బాటనీ, జువాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఎక్కడైతే వీక్ ఉంటారో మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి టైం ఉంటుంది. కాబట్టి ముందుగా మీరు ఒక టైం పెట్టుకొని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ చేయండి. వారు ఇన్ టైంలో మీరు చేయగలుగుతున్నారా లేదా, తక్కువ టైంలో మనం చేస్తే ఓకే. ఒక టైంలో చేయలేకపోతే మీ యొక్క స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. అంటే మీరు ఇప్పుడు చెప్పిన దాంట్లో మీరు ఒక విధంగా ఈ పేపరు ఏదైతే ఉందో ఈ పేపర్ సంబంధించి మనకు 150 మార్కులు ఉంది మొత్తం. ఈ ప్రిలిమ్స్ మొత్తం మీద కూడా 150 మార్కులు ఉన్నట్టయితే మనకు ఏ సెక్షన్ జనరల్ స్టడీస్ మొత్తం కూడా 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. 8 ఐటమ్స్ ప్లస్ మీకు మీ సెక్షన్లో సంబంధించి బి సెక్షన్లో మనం మెంటల్ ఎబిలిటీ, లాజికల్ రీజనింగ్, డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్, తర్వాత మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ ఎథిక్స్, ఇది తర్వాత ఇంకోటి టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్. ఈ 3 భాగాల నుంచి ఒక 50 మార్క్స్గా వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మనం ఈ సిలబస్లో చూస్తున్నాం. తర్వాత ఇంకోటి చూసినట్టయితే థర్డ్ పార్ట్లో సెక్షన్ సిలో మొత్తం కూడా ఇంగ్లీష్ దాదాపు 50 మార్కులకు ఇస్తున్నట్టుగా మనం సిలబస్లో చూసాం. సరే, దీంట్లో ఏదెన్ని మార్కులు వచ్చినా కూడా అంటే ఇది నోటిఫికేషన్ అనే దాని విషయంలో అంటే మన రద్దు కావచ్చు, రేపు మరి ఒక వారంలో రావచ్చు, 10 రోజులు రావచ్చు అనేది ఒక టీఎస్పీఎస్సీ వారు నిర్ణయిస్తారు. సరే, ఎన్ని రోజులకు వచ్చినా కూడా మీరు బాగా చదివేటట్టుగా మీరు ప్రయత్నం చేయాలి. తర్వాత ఈసారి చివరిగా మా పిల్లలకు ఒక్కటే మీరు అంటే ఏ విధమైన దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేస్తే బాగా మార్క్స్ వస్తాయనేది మీరు చెప్పాలి సార్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చిన తర్వాత మొదటగా మీరు ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ మీద చేయండి. అంటే మీరు అనుకోవచ్చు సార్ చెప్పే సబ్జెక్ట్ ఇది కాబట్టి సార్ అంటున్నారు, రేపు ఇంగ్లీష్ సార్ వచ్చి ఇంగ్లీష్ ముందు చేయండి లేక వేరేది ముందు చేయండి అనే అవకాశం ఉంటుంది. అంటే ముందు మీరు ఆలోచించండి, ఎవరు చెప్పినా విని మీరు ఏది చేయాలో మీరు ఆలోచించండి. అయితే ముందుగా ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ ఎందుకు చేయమంటున్నాను అంటే ఇవి సింపుల్ క్వశ్చన్స్, ఇది క్వశ్చన్ చేయడానికి కొంచెం ఎక్కువ టైం పడుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు జిఎస్లో వేరే జాగ్రఫీ కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ వేరే క్వశ్చన్ అయినా కూడా క్వశ్చన్ చదవడానికి మీకు ఒక 15 సెకండ్లు టైం పడుతుంది. ఆన్సర్ వచ్చా రాదా తెలుసుకోవడానికి ఇంకో 3-4 సెకండ్స్, వస్తే ఇంకొక 5 సెకండ్లు బబుల్ చేయడం, రాకుండా వెళ్ళిపోవడం. అంటే మనకు జనరల్గా 150 క్వశ్చన్స్లో 150 క్వశ్చన్స్ 150 మార్క్స్, ఈచ్ క్వశ్చన్కి మీకు 1 మినిట్ టైం ఉంటుంది. 1 మినిట్ మనం చేయాలి. సో మిగిలిన క్వశ్చన్స్ ఏవైనా కూడా మీరు చేయడానికి 20-25 సెకండ్స్ సరిపోతుంది. బట్ ఈ మన మెంటల్ ఎబిలిటీ టాపిక్స్ ఏ క్వశ్చన్స్ కానీ మీరు 1 మినిట్లో చేయడం సాధ్యం కాదు, అంతకన్నా ఎక్కువ టైం పడుతుంది. సో కాబట్టి ముందుగా మీరు ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ చేయండి. ఈ మెంటల్ ఎబిలిటీ మినిమం మీకు 30 క్వశ్చన్స్ వచ్చినా కూడా ఈ టైంని మీరు ఒక 15 నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకోండి. క్వశ్చన్ల కన్నా కూడా 10-15 నిమిషాలు ఎక్కువ తీసుకున్నా పర్లేదు. అప్పటి వరకు మీరు చేయలేకపోతే దీన్ని వదిలిపెట్టి మిగతా టాపిక్ వెళ్ళిపోవాలి. దీన్ని మీరు ముందు సార్ చెప్పారు ఇది చేయమని చెప్పారు కాబట్టి దీన్ని కూర్చొని మీరు 2 అవర్స్ దాకా దీన్ని కూర్చొని ఇంకా లాస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ టైం సరిపోలేదు కదా అని మీరు బాధపడడం కాకుండా ఇది చేయాలి. క్వశ్చన్లు మీరు మినిమం 30 క్వశ్చన్స్ 40 మినిట్స్ వరకు చేయగలిగితే ఓకే. అప్పుడు పూర్తి కావాలని వదిలేసి మిగతా టైంకి వెళ్ళాలి. మిగతా టైము జనరల్గా చూస్తే ఒక క్వశ్చన్కి 1 మినిట్ కన్నా తక్కువ టైం ఉంటుంది కదా, మీకు ఇబ్బంది ఉండవచ్చు. కానీ అది చేయడానికి మీకు మినిమం 20-25 సెకండ్స్. ఒకవేళ రాకుండా వాటిని వదిలేసి ముందుకు వెళ్ళవచ్చు. బట్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, దీనికన్నా ముందు మనకు టైం ఉంది కాబట్టి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్ చేసుకొని మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. టైం సరిపోతుందా లేదా తెలుస్తుంది. మీరు సాధారణంగా పీస్ఫుల్గా కూర్చొని చేయండి. దానికి మీకు ఇచ్చిన టైంలో చేస్తున్నా లేక 3 అవర్స్ పడుతుందా, ఇంక ఎక్కువ టైం పడుతుందా, ఎక్కడ లేట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఆ లేట్ కాకుండా ఉండడం కోసం వీలైన క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయడం చాలా బెటర్. ఓకే సార్, ఇంకోటి మనకు ఇంకో విషయంలో చూసినట్టయితే అంటే ఇప్పుడు అంటే ఈ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ఒకటి మనం చర్చించినప్పుడు ఒక అంటే ఎన్ని మార్కులు అటు ఇటుగా వస్తుందని మీరు చెప్పినప్పటికీ ఇప్పుడు ఈ బుక్స్ విషయంలో చూసినట్టయితే ఈ బుక్స్ ఏవి ఉపయోగపడతాయి, ఎక్కువ ఏది చదివితే బాగుంటుంది అనేది మనం సజెషన్ చేయగలుగుతారు. సో మనకు మీ సబ్జెక్ట్ సంబంధించినంతవరకు అయితే హై స్కూల్ బుక్స్ మీరు చదవండి. హై స్కూల్ బుక్స్ 6th నుంచి 10th వరకు. అండ్ రీజనింగ్ బుక్స్ గురించి కొత్తగా బుక్స్ మీరు ఏదో కొనడం కాకుండా ప్రీవియస్ ఇయర్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ తీసుకోండి. అదేవిధంగా మనకు మార్కెట్లో కూడా రీజనింగ్ కోసం మోడర్న్ అప్రోచ్ టు వెర్బల్ అండ్ నాన్ వెర్బల్ రీజనింగ్ ఉంది. అందులో నాన్ వెర్బల్ అవసరం లేదు, మోడర్న్ అప్రోచ్ టు వెర్బల్ రీజనింగ్ బుక్ తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ బ్యాంకు పీఓస్కు సంబంధించిన ప్రీవియస్ పేపర్స్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి. మొదటి నుంచి ఒకటే చెప్తున్నాను, అంటే ఏవేవో పబ్లికేషన్స్ అవి తీసుకోవడం కాకుండా
ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ వీలైనంతవరకు ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే, అంటే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ బుక్ తీసుకొని చేస్తే ఇది సరిపోతుంది. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ప్రాక్టీస్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలంటే ఒక పేపర్ కంప్లీట్ చేయాలి. కంప్లీట్ చేయి అయింది అని ఏ విధంగా అర్థం, నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ క్వశ్చన్ పేపర్ చేసినప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ డౌట్ లేకుండా కూడా పూర్తి చేయాలి. సాధారణంగా ఒక సాధారణ అభ్యర్థి ఒక క్వశ్చన్ చేసినప్పుడు అందులో చాలా డౌట్లు ఉంటాయి. ఆ డౌట్స్ ఉన్న వాటిని క్లారిఫై చేసుకోవాలి. క్లారిఫై చేసుకొని మళ్ళీ సెకండ్ టైం మళ్ళీ చేయాలి. మళ్ళీ ఇంకేం డౌట్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ చేయాలి. ఆ విధంగా ఏ డౌట్ లేకుండా ఎప్పుడైతే ఆ పేపర్ చేయగలుగుతున్నారో ఆ పేపర్ కంప్లీట్ అయినట్టు. సో కాబట్టి ప్రాక్టీస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే సార్, ఇంకా మనం క్వశ్చన్ చూస్తే ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ చెప్పినారు దీని మీద, సరైన అంటే దీనిపైన ఎక్కువ అవగాహన పెంచేలాగా మీరు లాజికల్ రీజనింగ్ అనేది ఉంది కదా, ఈ లాజికల్ రీజనింగ్ ఏ విధంగా వీళ్ళు చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ స్కోర్ చేయొచ్చు? లాజికల్ రీజనింగ్లో మనకు కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రక్త సంబంధాలు, బ్లడ్ రిలేషన్స్. సో ఇవన్నీ కూడా రిలేషన్స్ అన్నీ కూడా మనకు తెలుసు, అందరికీ ఎవరికి ఎవరు ఏమవుతారో తెలుసు. వాటిని జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ మనం చదివి అర్థం చేసుకొని చేయగలిగితే ఓకే. ఒకవేళ చేయలేకపోతే అందులో ఏ వ్యక్తి అయితే పేరు ఇచ్చారో ఆ వ్యక్తి ఎవరో కాదు తనకు తానే ఊహించుకొని, ఆ వ్యక్తి యొక్క తమ్ముడు అని తన బ్రదర్ని ఊహించుకొని, వాళ్ళ మదర్ అని వాళ్ళ మదర్ని ఊహించుకొని ఆ విధంగా వెళ్తే అలా ఫైనల్గా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్లోనే ఎవరో ఒకరు వస్తుంటారు. ఆ వ్యక్తి తనకి ఏమవుతుందో తెలుసు కాబట్టి అదే రిలేషన్ ప్రకారం చేయవచ్చు. అది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ రక్త సంబంధంలో చాలామంది మనకు చిన్న డౌటు ఏంటి, మనకు బయట వ్యవహారికంలో ఉన్నదానికి ఇక్కడ చాలా తేడా ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంకుల్ అన్నప్పుడు బయట మనం ఎవరు కనబడి అంకుల్ అంటుంటాం. కానీ ఇక్కడ మన ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్లో ఓన్లీ మీ యొక్క మదర్ యొక్క బ్రదర్ కానీ ఫాదర్ యొక్క బ్రదర్ కానీ వీరు మాత్రమే మనం అంకుల్గా తీసుకోవాలి. ఇంకొక చిన్న సందేహం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు ఈ రక్త సంబంధాల్లో కజిన్ అనే వర్డ్ చాలా సంబంధం చిన్న ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అసలు కజిన్ అంటే ఏంది, బ్రదర్ అంటే ఏంది? బ్రదర్ అండ్ కజిన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మదర్స్ సిస్టర్స్ సన్, we are treated as a brother, but here brother is not right answer. మన అమ్మ యొక్క సిస్టర్, అమ్మ యొక్క అక్క లేదా చెల్లి యొక్క కొడుకుని మనం అన్న లేదా తమ్ముడు అంటున్నాం. బట్ ఎగ్జామినేషన్లో అన్న తమ్ముడు అని పెడితే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. అన్న లేదా తమ్ముడు, హూ ఇస్ బ్రదర్ ఆర్ సిస్టర్? ఓన్లీ యువర్ సిబ్లింగ్. యువర్ సిబ్లింగ్స్ ఆర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్, బట్ యువర్ ఫాదర్స్ బ్రదర్స్ సన్ ఈజ్ నాట్ యువర్ బ్రదర్, యువర్ మదర్స్ సిస్టర్స్ సన్ ఈజ్ నాట్ బ్రదర్, దే ఆర్ కజిన్స్ ఓన్లీ. హూ ఆర్ కజిన్స్? అంకుల్స్ ఆర్ ఆల్సో చిల్డ్రన్. ఇట్ ఈస్ వన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో మ్యాక్సిమం స్టూడెంట్స్ ఇందులో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. దీన్ని మనం గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది. ఇంకా ఫర్ డైరెక్షన్స్ మీద కూడా మన క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి. మనం ఇంతకుముందు మనం డైరెక్షన్ చెప్పుకోలేదు. డైరెక్షన్స్ దిక్కులు. సో ఈ నార్త్, ఈస్ట్, వెస్ట్, సౌత్ ఈ డైరెక్షన్స్ ఫిజికల్గా మనకు తెలియకుండా పర్లేదు, బట్ ఆన్ మ్యాప్ పాయింటింగ్ ఆర్ ఆన్ పేపర్ వీ షుడ్ నో ద డైరెక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద నార్త్, వాట్ ఈస్ ఈస్ట్, సౌత్ అండ్ వెస్ట్. దెన్ ఇన్ డైరెక్షన్స్ డయాగ్రామ్ బేసిస్ ఇట్ ఈస్ డిపెండ్ ఆన్ డయాగ్రామ్. ఫస్ట్ డ్రా ఏ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్గా వేయండి. ఇఫ్ యూ కెన్ డ్రా ఏ కరెక్ట్ డయాగ్రామ్, మోర్ దెన్ 60 or 70% ఆఫ్ సొల్యూషన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అండ్ ఒక డైరెక్షన్స్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్ అడుగుతారు, ఏ పర్సన్ ట్రావెల్ 20 kilometers టువార్డ్స్ నార్త్, దెన్ టర్న్ రైట్ ఆర్ టర్న్ లెఫ్ట్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టర్న్ రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్, వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్? ఇక కన్ఫ్యూజ్ కాకూడదు. రైట్ మీన్స్ జస్ట్ టేక్ ఓన్లీ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్ అండ్ లెఫ్ట్ మీన్స్ టేక్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్. అండ్ వన్ మోర్, మెజర్మెంట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. For example, a person travelled 10 kilometers towards the north. We are unable to draw a 10-kilometer line on the paper, but to take a small line, assume that is the 10 kilometer. Then the person turned right to travel 20 kilometer. So what is 20 kilometer? It is the double of 10 kilometer. So the 20 kilometers line should be double of a previous line. Then he turned left to 5 kilometer. What is 5? Half of 10. So it should be half of 10 kilometer line. And here one more important point for in directions, that is Pythagoras law. So the student need not to remember the word Pythagoras, but what is Pythagoras law? That is a right angle triangle. The hypotenuse square is equal to side square plus side square, and hypotenuse equal to under root of side square plus side square. So the direction questions are also depend on this Pythagoras law. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. మరొక ఫోన్ కాలర్ అందుబాటులో ఉన్నారు, వారి యొక్క ప్రశ్న ఏంటో చూద్దాం. హలో సార్, నమస్కారం సార్. నమస్కారం, మీ పేరు చెప్పండి. రమేష్ సార్, హైదరాబాద్. రమేష్ గారు, మీ యొక్క ప్రశ్న స్పష్టంగా చెప్పండి. మనకు ఇక్కడ రవిపాల్ రెడ్డి గారు ఎక్స్పర్ట్ ఉన్నారు. సార్, ఈ గురుకుల టీచర్స్ లో అవి సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్? మీది ఒక టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించండి బ్రదర్. ఓకే, అడగండి. సార్ ఈ 3 సెక్షన్స్ ఉంటాయి కదా సార్, ఈ 3 సెక్షన్స్ లో ఏది ముందు చేస్తే బాగుంటుంది సార్? 3 సెక్షన్లు కంపల్సరీగా చేయాలి. 3 సెక్షన్లో వాళ్ళు ప్రధానంగా అంటే మీకు ఒక 3 సెక్షన్లో ప్రధానంగా ఇంగ్లీష్కు అగ్రభాగం సింహభాగం ఇచ్చారు కాబట్టి ఇంకా మిగతాది తర్వాత మెంటల్ ఎబిలిటీ, సారథి మెంటల్ ఎబిలిటీ, తర్వాత టీచింగ్ యాప్టిట్యూడ్, మోరల్ వాల్యూస్, ఇది
రెండు ఇంపార్టెంట్. ఈ తర్వాత మిగతాది జనరల్ స్టడీస్ ఉందంటే జనరల్ స్టడీస్కి సంబంధించి అది 8 పార్ట్స్ ఉంది. అలా సోషియాలజీ అని, ఎకనామిక్స్ అని, పొలిటికల్ సైన్స్ అని, ఇక కరెంట్ అఫైర్స్, జనరల్ సైన్స్ అండ్ డిజార్మమెంట్, జనరల్ సైన్స్లో డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ అని ఇక కొన్ని 8 ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మీరు అన్నిటి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ పెట్టాలి. ఎక్కువ ఇంకా ఇంగ్లీష్కి మీకు 50కి 50 మార్కులు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఎక్కువ మీరు ఇంగ్లీష్లోనే రేపు గురుకుల ఉద్యోగంలో రేపు జాబ్ వస్తే మీరు ఇంగ్లీష్నే బోధించాలి. కాబట్టి ఇంగ్లీష్ మీద ఎక్కువ పెడితే బాగా ఫలితాలు వస్తాయని అనుకుంటున్నాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. తర్వాత సార్ అది కంటిన్యూషన్లో ప్రాసెస్లో మనకు ఇంకా ఇంత మిగిలింది ఒక క్వశ్చన్ ఉంది సార్. అది ఆ క్లాక్ అండ్ క్యాలెండర్ అనే ఒక అంశాలు చూసినట్టయితే దాంట్లో ఆ పార్ట్లో ఏ విధంగా క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాక్ తీసుకుంటే వాట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్ minutes hand and hours hand at 3:20 or 3:25 or 4:30? That is one type of question. And second type, at what time between 2 and 3 o'clock, at what time minutes hand and hours hand will be coincide? It is one type. And one more, between 4 and 5 o'clock, at what times the minutes hand and hours hand will be right angle. So here the basics are very important. In clock we have 3 hands, minutes hand, hours hand, also second hand. Now here in the examination the seconds are not important, the mainly important minutes hand and hours hand. So what is in how many times in 60 minutes minutes hand will rotate one circle, in 12 hours hand will rotate one circle. So first the basics are very important. So in clock one more point, clock the total angle is 360 degree. The clock is it is in circle shape. Nowadays the clock in circle, square, rectangle, so many different types of shapes, but take only circle shape. The total angle is 360 degree. The total angle is 360 degree. The minutes and in 12 hours it will rotate one circle. In 60 minutes it will rotate one circle. So in 60 minutes minutes and will cover 360 degree. In 1 minute it will cover 360 by 60, the 6 degree. And same as it is hours hand. In 12 hours it will rotate one circle. So it means in 12 hours it will cover 360 degree. In 1 hour it will cover 360 by 12, that is 30 degree. In 1 minute 30 by 60, that is half degree. That is one point. And first one, between what is the angle between minutes hand and hours hand at 3:20 or 3:25? Here one basic formula, one general method is there. With the general method it will take more time, but we have one shortcut formula. With the formula easily we can find the angle between these two hands, that is mod 11 m by 2 minus 30 h. The angle between minutes hand and hours hand is equal to mod 11 m by 2 minus 30 h. What is mod? The two straight lines. The two straight lines are known as mod. Actually its full name is modulus. In the short name is mod. Mod means the value is always positive. If the result is positive, take the positive value. If the result is negative, even though we will take positive. So and 11 m by 2 minus 30 h. What is m? M means minutes, h means hours. With the formula, within seconds we can find the answer. That is especially for angle. And the next one is at between 2 and 3 o'clock, at what time these two hands will be coincide. Without solution we can find the answer, that is 2 hours to some minutes. Then what is some minutes? A minutes is equal to 60 h by 11. 60 h by 11. Hours is not necessary, because between 2 and 3 o'clock means 2 hours to some minutes. Between 3 and 4 o'clock, at what time these two hands will be coincide? 3 hours some minutes, but how many minutes? The minutes formula is 60 h by 11. Here h means hours. With the formula we can find the answer. And next one is right angle. What is right angle? Between 4 and 5 o'clock, at what time minutes hand and hours hand will be right angle? In each and hour 2 times minutes hand and hours hand will be right angle. General method is very lengthy process, and shortcut formula, one formula is there. With the formula we can find the answer, that is between 4 and 5 o'clock means 4 hours some minutes. How many minutes? Here minutes is equal to 2 by 11 into mod 90 plus or minus 30 h. Why plus or minus? This question has two answers. First time take plus and next time take minus. Then 2 by 11 into mod 90 plus 30 h. The next answer is 2 by 11 into 90 minus 30 h. So it is one type of question. So it is only in clock. Next calendar. Okay. Calendar. First question calendar also very easy topic. Question calendar using also, for example August 15, 1947 ఏ వారం అవుతుంది, or any other special day ఏ వారం అవుతుంది. And so many methods are there.
to find the day of the week, so many methods, but here one simple method is first to find the odd days. What is odd day? Odd number is different one, odd days are different one. So, odd day means after computing some weeks, the extra days are known as odd days, or number of days divided by 7. Here the remainder is known as odd days. For example, how many odd days are there in a year? Year means only ordinary year. In a year 365 days, it is equal to 52 weeks, 1 day. Extra 1 day is there, so 1 odd day. For example, in leap year 366 days, 2 days. So, it means in leap year 2 odd days are there. So, first we should find the number of odd days. In month of January 31 days, 31 is equal to 4 weeks, 3 days, 4 7 so 28. So, 28 plus 3 31. So, in January month 3 odd days, February if it is ordinary year 0 odd days, if it is a leap year 1 odd day. So, first to find the number of odd days up to given date. Then the next one is after finding the odd days. So, if the number of odd days up to given date is 0, that is Sunday, 1 is Monday, 2 Tuesday, 3 Wednesday, and finally say if the odd days is 6, that is Saturday. ఆ విధంగా ఆన్సర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. ఇంత దూరం వచ్చి మా విద్యార్థుల కోసం ప్రత్యేకంగా చాలా సమయస్ఫూర్తిగా మనకు అన్ని విధాలుగా మీకు ఆ వేదిక్ ఎస్పెషల్గా వేదిక్ టిప్ చాలా బాగా చెప్పారు. ఇవి మా విద్యార్థులకు చాలా ఉపయోగపడతాయి. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత మళ్ళీ మనం రేపు మోరల్ వాల్యూస్ అండ్ ప్రొఫెషన్సీ ఎథిక్స్ అనే దాని మీద ప్రత్యేకంగా చర్చిస్తాం. అంతవరకు సెలవు.